So hi guys, welcome to 10 Things with your favorite celebrity, and today I'm hanging out with an amazing person. He's not new to the screens. Most of you know him as the chairman of gospel in Kenya, the one and only Ringtone. Sasa. Poa sana. How are you doing? Nashukuru Mungu. Tupatie a cappella ya your new song kidogo. Fagia yote baba, uchafu wote baba, fagia hey, safisha baba, safisha. Moto. So are you ready for my 10 things? No problem. Okay, if I can. Okay. Yes. What is the one thing you can't leave the house without? Kuoga. I can never leave the house without showering. So if I'm to take your phone or your wallet, utanipea gani? Azina nitakupea wallet. Mbona? Wallet mimi nikienda nitapata pesa huko mbele. Okay. Si eti ni kesho. Ndoni hapa sasa. Unfortunately sikubeba wallet. It's like you knew this was coming. Because sijalingi na wallet sana. Okay. What is the most weird thing fan ashai kufanyia ukiwa kwa stage? Okay. Ni ngumu kuisema. Nishaenda Masinde Muliro University Western. Alafu fana ama gospel artist. Nimenaimba nyimbo ya Mungu alafu fana akatupa bra. Sasa unashangaa zinahusianaje na mambo ya Mungu. Okay. What is the last message you sent on your phone? Niliwatumia nikisema nimefika. All right, the last selfie you took? The last selfie ni jana nilikuwa interview place nyingine. Acha tu confirm. Okay. We might need to zoom into that. Ama tusipate na vitu zingine. Mimi hapana. Mimi simu yangu imeokoka. Sina nafu. Nilikuwa interview place nyingine. Okay. Yeah. So what's your favorite drink? I love drinking water because water is life. H2O. Okay. Favorite designer brand? Favorite designer brand? Navanga Versace, Adidas, manini so. Hata sinanga favorite. So mimi ni colors. So long as zinaenda vizuri. So ungepewa chance ufanye collab na a celebrity internationally, who would it be? Mimi napenda Kirk Franklin because nianza kumsikia kutoka ile nyimbo yake Shackles ile ya tukio dogo. So mpaka sai. Okay. What's your height? My height I don't know. I've never measured my height. Shoe size. Shoe size yangu ni number 9. Okay. Comment gani ushaisoma pale Instagram from a fan ukasema ukasikia imekuwa affect? Okay. Nishaisoma mtu lakini hizi nimezizoea zote. Naambiwanga sura mbaya nasema sawa. Wewe ni ugly nasema ni sawa. Naambiwa una talent nasema ni sawa. Naambiwa wewe hata hujafikia Diamond anakushinda pesa nasema ni sawa. Naambiwa wewe ni maskini nasema ni sawa. So mimi nimezoea comments. Lakini cha ukweli ni kwamba hiyo vitu watu wanasemanga opposite. Ni venye wao wanaziona. Okay, in your own terms define Kiki. Kiki ni nini? Kiki ni jina ya kikamba ya mtu. All right. So, which female celebrity would you rate a perfect 10? Kambua. Why Kambua? She's a God-fearing woman, and she's very beautiful. And she fears God. Urembo yake hajaenda kutoa nguo kutwak. So amekotu kwa God. So Kambua is a top 10 over 10. Okay. Okay, last but not the least, what's the last message to the fans? The fans nitawambia, there's a quote napenda sana. You will never know how to ride a bicycle by reading a book. Ukitaka kujua kuendesha bike, unaruka juu ya bike, inakuangusha. Ukitaka kuendesha, unasimama unajaribu tena. Those people who ride a bicycle in life eventually ni wale wana try again and again and again and again. Unataka kuwa artist, ukitoa song ya kwanza ikatae kuhit, usigive up. Unataka kuwa actor, ukienda audition, usipate nafasi, don't give up. Biashara umefungua inakataa don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. You will make it. All right, thank you for making time for us. Thank you. I'm humbled. God bless.